Today we'll try to discuss about some more futures in Power BI. So one of the future and Japachu. So what I could say that one of the important thing I could say that when we are trying to describe the data very informative way, mana data need chubinchali and nappudu. So one of the important thing is a tooltip. Okay, so we'll try to understand about what is the importance of tooltip. So tooltip ante enti. So then we can also customize the tooltip. We can also make it as a customizable thing, like a tooltip ni customize cheyochu. So page level tooltip antam. So we'll try to customize the tooltip according to our requirements. So how to customize the tooltip, we will also see about that one as well. And also we'll try to talk about different buttons, different types of buttons, and like what are the different types of buttons that are available. So already we have seen a button gurinchi mana functionality chusamu, but we'll try to explore what are the different types of buttons that are available in Power BI. Okay, so I'll start with the tooltip. So tooltip is available whenever you are trying to plot any visualization. It's nothing but a pie chart. Any visualization we plot chesnappudu in the canvas, canvas meda plot chesnappudu, if you want to see the information, right? So generally, if I move a category wise, let's say profit. So when I was trying to move a category wise profit, మీరు దాని మీద హోవర్ చేసిన వెంటనే సో ఇట్ వాస్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇట్ వాస్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఈ కేటగిరీకి ఇంత ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ బై డిఫాల్ట్. అంటే when you drag and drop, సో మీరు ఏవైతే డ్రాగ్ చేశారో, లెజెండ్ లో ఏదైతే డ్రాగ్ చేశారో, వాల్యూస్ లో ప్రాఫిట్ అని డ్రాగ్ చేశారో, సో బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేవి ఈ రెండు. By default it was trying to get it by default. If you want to add some more data, అంటే లైక్ అప్పుడు కేటగిరీని ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ డేటా టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలి. సో ఐ వాంట్ టు గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఐ కెన్ ఆల్సో డ్రాగ్ సమ్ మోర్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ టు హియర్. సో వేర్ ఇస్ ద ఫీల్డ్? నథింగ్ బట్ యాజ్ అ టూల్ టిప్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ఎ డేటా ఫీల్డ్స్. సో దట్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీకు ఏం కావాలంటే డేటా ఫీల్డ్స్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి అంటున్నాడు. సో అది ప్రాఫిట్ తో పాటు ఎన్ని క్వాంటిటీస్, అలాగే ఎంత సేల్స్ అయింది. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ యాడ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ డేటా ఫీల్డ్స్, మీరు ఏ డేటా ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఆ డేటా ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసి మీరు హోవర్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఓకే టెక్నాలజీ ప్రాఫిట్ వచ్చి ఇంత, సేల్స్ వచ్చి, సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్, దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? మనకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ స్టార్ట్ చేసింది. So this is okay, but sometimes people don't want to see this or want to make it some customizable. Sometimes it's a pure dynamic and it's nothing but meer deni మీద హోవర్ చేస్తే దాని తగ్గట్టు ఇది కంప్లీట్ గా మారుతూ ఉంటుంది. So it is something like a dynamic way you see the data in information. Okay, so దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. You can also customize it. You can prepare your own tooltip as well. If you don't require this tooltip, tooltip అవసరం లేదు అనుకుంటే there is a property which we can set as off, so that మీరు హోవర్ చేసినా కూడా tooltip రాదు. And you have a customizable tooltip as well. దీన్ని మీరు customizable tooltip చేస్తారు. సో దాన్నే పేజ్ లెవెల్ tooltip అని కూడా అంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించే బదులు నేను దీన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు దీని మీద హోవర్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లా చూపించడం కాకుండా నాకు వేరే గ్రాఫ్ చూపించాలి. సో ఐ వాంట్ టు షో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. అండ్ లైక్ ఒక పేజ్ లో కంప్లీట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ చూపించేటప్పుడు ఎలా చూపిస్తాయో నేను హోవర్ చేసినప్పుడు కూడా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ చూపించాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాస్ క్రియేటింగ్ అన్ అనదర్ పేజ్, సో విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ పేజ్ టూల్ టిప్. సో పేజ్ టూల్ టిప్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక పేజ్ నే తీసుకున్నాను. సో పేజ్ ని తీసుకుని సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వైట్ పేజ్ తీసుకున్నాను, క్యాన్వాస్, రైట్? సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫార్మాట్ కి వెళ్ళి ఫస్ట్ దాని యొక్క పేజ్ సైజ్ నేను మార్చుకుంటాను. సో పేజ్ సైజ్ కస్టమైజబుల్ టూల్ టిప్ కోసం అంటే వాళ్ళే బై డిఫాల్ట్ గా ఒక కస్టమైజబుల్ సైజ్ ఇచ్చారు టూల్ టిప్ కోసం. సో మీరు అది సెట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ విత్ అండ్ హైట్ ఇచ్చింది. సో ఇది మీకు సరిపోలేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ యువర్ ఓన్. చూసారంటే 320/240 ఇచ్చింది, రైట్? దట్ ఈస్ దట్. సో కాదు నాకు ఇంకొంచెం కావాలి అంటే మీరు యూ కెన్ యాడ్ ఎవర్ ఓన్ విత్. నాకు కొంచెం విత్ కావాలి, కొంచెం
హైట్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కస్టమైజ్ ఇట్, బట్ దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. అంటే ఒక డిఫాల్ట్ సైజ్ ఇచ్చారు టూల్ టిప్ కోసం. అంటే ఒక టూల్ టిప్ మీద తయారు చేయాలనుకుంటున్నారంటే కస్టమైజబుల్ గా పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో పేజ్ లో బై డిఫాల్ట్ గా టూల్ టిప్ అని ఒకటి పెట్టారు. సో దానికి ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ విత్ అండ్ హైట్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో మీకు కావాలి అంటే మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, కస్టమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ దీని టూల్ టిప్ అని చెప్పడానికి ఆ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నేను ఏమని చెప్పాలంటే, ఇక్కడ చూడండి పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి వెళ్ళాను. ఆ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి టూల్ టిప్ అని ఆన్ చేశాను. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ టూల్ టిప్ అలౌ ద పేజ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ టూల్ టిప్. ఎస్, ఆ టూల్ టిప్ అని ఆన్ చేశాను. సో దట్ ఇప్పుడు ఇది పేజ్ వస్తా టూల్ టిప్ గా యూజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ క్యాన్వాస్, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏది ఉందో ఆ స్పేస్ లోనే నేను ఇప్పుడు నా గ్రాఫ్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో నా గ్రాఫ్స్ నేను ఏం ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఒక పై చార్ట్ ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మేక్ ఇట్ స్మాల్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్ నేను డేటా చూపిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మేబీ ఐ విల్ షో సిగ్మెంట్స్ వైజ్. ఓకే, సిగ్మెంట్స్ వైజ్ ప్రాఫిట్, ఆ కేటగిరీకి ఉన్న సిగ్మెంట్స్ వైజ్ ప్రాఫిట్ చూపిస్తున్నాను. మేబీ ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజెస్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. మనం డిక్రీజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సైజెస్. ఐ కెన్ సే దట్ లెజెండ్ సైజ్ డిక్రీజ్ చేద్దాము. సైజ్ ఎక్కువ ఉంది, లైక్ ఐ విల్ ట్రై టు సే ఓకే, సో డిక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, decrease it. Okay, so this is what I was trying to show, one graph. The other one is I want to show a card. So I card place చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. So where I was trying to show some information like ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్, మేబీ మల్టీ కార్డ్ ప్లేస్ చేద్దాం. మల్టిపుల్ థింగ్స్ చూపించవచ్చు కదా, ప్రాఫిట్, క్వాంటిటీ, సేల్స్. సో అలాగే బిలో ఇంకా స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. నేను టేబుల్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సే సింపుల్ టేబుల్ ప్లేస్ చేద్దాం. So what I could say is category దానికి సంబంధించిన సబ్ కేటగిరీ, products, profit, sales, profit, segment. Okay, so I could say sales, profit. Product name is very big undi, size tagiddam. So I'll increase the size of it. Header size kuda tagiddam. దీన్ని కొంచెం సైజ్ తగ్గిద్దాం, కొలాప్స్ చేద్దాం. Okay, so let's suppose. So this is our page which we created for a tooltip. సో ఇప్పుడు ఈ టూల్ టిప్ కోసం ఒక పేజ్ తయారు చేస్తున్నాను. సో ఈ పేజ్ అవుట్ సైడ్ కనిపించకూడదు కస్టమర్ కి అంటే మనం ఏం చెప్పాం నిన్న, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ హైడ్ ఇట్. సో యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ హైడ్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇంకా స్టిల్ ఇదే టూల్ టిప్ చూపిస్తుంది. బట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ టూల్ టిప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏదైతే తయారు చేసామో, సో దిస్ నీడ్ టు బి అటాచ్డ్ టు దిస్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ లో హోవర్ చేసినప్పుడు ఇది అటాచ్ అవ్వాలి. అంటే ఏం చేయాలి, సో దీంట్లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటండి, ప్రాఫిట్, సేల్స్, క్వాంటిటీ బై దేని మీద చూపిస్తున్నారు, కేటగిరీ. సేమ్ నిన్న మనం చేసినట్టే డ్రిల్ త్రూ లాగా. సో ఈ దీనికి మనకి టూల్ టిప్ ఫీల్డ్ హియర్ అని ఉంటది చూడండి. సో ఈ పేజ్ కి ఏంటి అంటే, సో యూ నీడ్ టు డ్రాగ్ ద టూల్ టిప్ ఫీల్డ్ హియర్.
సో ఇప్పుడు మనం దేని మీద హోవర్ చేస్తే ఇది రావాలి అనుకుంటున్నాం, కేటగిరీ మీద హోవర్ చేస్తే రావాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ నేను అది వేయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే పేజ్ 1కి వెళ్ళి సో టూల్ టిప్ మీదకి వెళ్ళి సో లెట్స్ సే సింపుల్ గా ఐ విల్ ట్రై టు గో హియర్. సో టూల్ టిప్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో నేను ఏం చేస్తానంటే I will try to change the default tooltip to report page. So report page ఏది page 2. ఓకే సో ఇది బై డిఫాల్ట్ గా ఏముంటది అంటే డిఫాల్ట్ అని ఉంటది. సో డిఫాల్ట్ టూల్ టిప్ అంటే ఇది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్ as a report page. సో ఆ రిపోర్ట్ పేజ్ లో ఏ పేజ్ ఉందండి మంది, సెకండ్ పేజ్. ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్. సో తీసుకొచ్చాను. సో చూడండి, సో తీసుకొచ్చిన సో when you see here right, సో కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ నేను ఇప్పుడు when I show here నేను ఇప్పుడు చేశాను. సో when I show here ఇప్పుడు నేను టెక్నాలజీ మీద హోవర్ చేస్తున్నాను. సో టెక్నాలజీ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో మీ సో టెక్నాలజీ. సో when I is trying to say here office supplies when I want to see like furniture right. సో అంటే మనకి పెర్ఫెక్ట్ గా ఇంకా తెలియాలి అంటే దేని మీద హోవర్ చేస్తే అది వస్తుంది అనుకునేది. సో నేను ఇంకా డ్రాగ్ చేయలేదు ఆ ఫీల్డ్ ని. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ tooltip field here. So better to drag it because it has to be filtered perfectly right. So nenu tooltip field here show tooltips when use a category. So it has to show that based upon that. Okay, so what I will try to do is I will try to over here. So it will try to filter. So ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇదంతా కూడా టెక్నాలజీ. సో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన 30 like which is the amount right. సో ఇప్పుడు మనం చూపిస్తుంది ఎంత, సో that is the amount right. సో మనం ప్రాఫిట్ చూపిస్తున్నాం. సో ప్రాఫిట్ వచ్చి ఇట్ వాస్ షోయింగ్ మీ యాజ్ ఎంత, సో 145.45. సో 145.45. సో when you see here 122, so 122.4k. so which is this ఇది 193 right, 1843. so that is what how it is showing. సో దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నేను ఏదైతే హోవర్ చేశానో సో దాని యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ విధంగా కూడా టూల్ టిప్ లో చూడొచ్చు. మీన్స్ కస్టమైజబుల్. సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే టూల్ టిప్స్ లో పేజ్ యాడ్ అయింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ యాడ్ యాజ్ ఎ పేజ్. అంటే ఇప్పుడు రైట్ నో మనం చూపిస్తుంది ఏంటి, పేజ్ చూపిస్తుంది. సో మనం హోవర్ చేసినప్పుడల్లా ఏం చూపిస్తుంది అంటే పేజ్ ని ద్వారా ఫిల్టర్. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, సో ఆ టూల్ టిప్ తయారు చేసి నేను ఏం చేశాను, వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు హోవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ది టూల్ టిప్. ఓకే, సో మీరు కేటగిరీ మీద హోవర్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఎక్కడైతే కేటగిరీ ప్లేస్ చేస్తారో సో ఆటోమేటిక్ గా టూల్ టిప్ అటాచ్ అవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో వెన్ ఐ హోవర్ హియర్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది, కేటగిరీ వైజ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో ఏ కేటగిరీ అయితే ఇచ్చారో ఆ కేటగిరీకి మీద హోవర్ చేస్తున్నారో ఆ కేటగిరీ సంబంధించిన కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ ప్రొడక్ట్స్ వాటి యొక్క సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. అలాగే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫిల్టర్ చేస్తుంది. అదే సిగ్మెంట్ వైజ్ అదే పై అంటే ఆ కేటగిరీకి సిగ్మెంట్ వైజ్ ఎలా స్ప్లిట్ అయింది అనేది చూపిస్తుంది. సో ప్రీవియస్ గా మనం చూపించేది లైక్ మోర్ లైక్ ఏ నార్మల్ వ్యూ రైట్. సో లైక్ టూల్ టిప్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా నార్మల్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. వేరే హియర్ మనం కూడా ఒక టూల్ టిప్ హోవర్ మీద ఇంకొక పేజ్ నే రెండర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ యాజ్ ఎ కస్టమైజబుల్ టూల్ టిప్. వీ కెన్ షో ద పేజ్ యాజ్ ఎ టూల్ టిప్ ఫర్ అస్. ఇంకొక పేజ్ నే మనం టూల్ టిప్ గా మార్చుతున్నాము. సో వేర్ యాజ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ యూ నీడ్ టు సెట్ సో దట్ యూ కెన్ చేంజ్ దట్ పేజ్ యాజ్ ఎ టూల్ టిప్ యాజ్ వెల్. సో ఈ విధంగా మీరు పేజ్ ని టూల్ టిప్ గా మార్చచ్చు. సో ఇంకా కొంచెం కస్టమైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ లైక్ ఈ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో టైటిల్ దగ్గర నేను ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో కొంచెం నేను ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకుని సో వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ హియర్. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ లైక్ మనం దేని మీద హోవర్ చేస్తాం మనకు కొంచెం క్లియర్ గా కావాలి అనుకుంటే సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ దిస్. ఓకే, సో ఇది ఇంక్రీజ్ అయినట్టుంది. Let me decrease. So where I was trying to make it this adjusted to this. Okay, కొంచెం adjustment చేస్తున్నాను. So where I was adjusting some tool tip here. So where I will try to add a technology అనేది category కదా. So where I will add category here. దాని యొక్క డేటా లేబుల్ సైజ్ కొంచెం తగ్గిద్దాం.
Okay, let's see. Okay, so it is. So మనకు కొంచెం నేను పైకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. Something like this. So మనం adjust చేసుకునే కొద్ది, so we can make it adjustment. We can see that in the tooltip. So more clear, right? So అది దేని మీద హోవర్ చేస్తున్నాం ఇంకా కొంచెం క్లియరిటీకి నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ యాడ్ చేసాను, లైక్ ఒక కార్డ్ యాడ్ చేసాను, సో దట్ మన క్లారిటీగా ఉంటుంది అండ్ దేని మీద హోవర్ చేస్తాము, సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. So likewise, so you can always customize the tooltip. This is nothing but a page tooltip antam. So page level tooltip where you can always go for a page level. So instead of showing a normal tooltip, you can also customize this tooltip. Okay, let's go to the next one. Next one which I was talking about is buttons, right? So I was trying to talk about buttons. So buttons are something like actionable items in the, like actionable elements antaru వీటిని. So ఇవన్నీ కూడా elements అంటారు. Elements అంటే something like you can add in the canvas and use them at any point of time. Okay, so దీంట్లో one of the element వచ్చి buttons. So buttons లో it's very straightforward అండి. So if is an action, I said the previous session లో కూడా మనం చెప్పాము, there is an action, you can always use that action back and use చేసుకోవచ్చు దాని యాక్షన్ ని. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా సింబల్స్ ఇచ్చేసారు. ఈ సింబల్స్ తోటి మీకు యాక్షన్స్, కొన్ని యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేసేస్తున్నారు. అంటే ఈ సింబల్ మీరు ఎక్కువగా ఈ బ్యాక్ సింబల్ యూజ్ చేయాలనుకోండి, సో దెర్ విల్ బి అన్ యాక్షన్ డిస్క్రైబ్డ్ టు ఇట్ బై డిఫాల్ట్. అంటే దీనికి ఒక యాక్షన్ సెట్ చేసేస్తున్నారు, వేర్ యూ కెన్ గో టు యాక్షన్స్ ఆన్ చేశారనుకోండి ఎప్పుడైనా. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ టైప్ లో మనం చూస్తే బ్యాక్ అని ఉంది, అంటే బ్యాక్ బటన్ కి పనికి వస్తుంది, అంటే బ్యాక్ క్యారో లాగా. సో అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎ బ్యాక్, సో మీరు ఒక పేజ్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అనుకోండి, సో బ్యాక్ యాక్షన్. అలాగే బుక్ మార్క్స్, డిల్ త్రూ, పేజ్ నావిగేషన్, Q&A, వెబ్ URL. As I said that these are the different types of actions that are available. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ బటన్ కోసం చాలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు చూడండి. వీళ్ళు ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నావా అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ షో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్, అంటే చూసిన వెంటనే ఈజీగా ఎవరికైనా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. So when I say this action, in దీంట్లో కూడా యాక్షన్ చూసాను అనుకోండి, when I go for action of this one as well, you can clearly see that it will be in a back action మీద ఉంటుంది. ఓకే, సింబల్స్ బట్టి బై డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, either you can use directly సింబల్స్, అండ్ దీన్ని చూస్తే బుక్ మార్క్, అంటే ఈ సింబల్ చూసిన వెంటనే ఎవరికైనా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఏంటంటే బుక్ మార్క్ అండి. సో దీనికి యాక్షన్ కి వెళ్ళారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యాక్షన్ కి, సో బై డిఫాల్ట్ గా బుక్ మార్క్ అనే యాక్షన్ ఇచ్చేసారు. సో అలాగే ఈ యాక్షన్ చూసారు, ఈ బటన్ చూసారు అనుకోండి, ఈ బటన్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో మీరు ఎక్కడైనా వెబ్సైట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ప్లేస్ చేయాలనుకోండి చివర, లైక్ వెన్ somebody clicks on this button, if you want to give some information of the website, దేనికైనా ఇవ్వాలనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్ లా వాడచ్చు. సో దీనికి కూడా మేబీ దే హ్యావ్ పుట్ సమ్ యాక్షన్ టు దిస్ బై డిఫాల్ట్, లైక్ పేజ్ నావిగేషన్ కానీ, or else they will try to go with a web URL కి వెళ్ళటానికి కానీ. సో వేర్ దే విల్ సే బ్యాక్ బటన్ యాక్షన్ ఇచ్చారు, or else you can go for a page navigation, అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ పేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళొచ్చు వెబ్ URL కి. సో ఈ బటన్స్ ని యూజ్ చేసి మీరు ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకుని దానికి యాక్షన్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. అలాగే Q&A, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అంటే దిస్ ఇస్ ఏ Q&A సెషన్. సో ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అబౌట్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ఈ Q&A సెషన్ అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అని, Q&A అని కొత్తగా మన పవర్ బిఐలో వన్ ఆఫ్ ది AI ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్. ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది డేటా సెట్, అంటే ఈ డేటా సెట్ గురించి వాడికి అండర్స్టాండేషన్ లేదు, అండ్ ఈ గ్రాఫ్ లో ఏమి వేయాలి అనేది తెలియదు అనుకున్నప్పుడు, ఈ Q&A అనేది, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే, దీన్ని కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే, దెర్ ఇస్ ఎ QA బటన్ హియర్. సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ కూడా QA అని ఉన్నది చూడండి, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక యాక్షన్ కావాలి. సో లెట్ మీ మేక్ ఏ యాక్షన్, సే దట్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ఏ Q&A టైప్. ఓకే, సో Q&A ని నేను ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో Q&A ఓపెన్ చేయడం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారు అంటే, సో యూ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ఏ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ Q&A. సో చూడండి, సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ Q&A సెషన్. ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ ఈజ్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ ఏ క్వశ్చన్.
So any question, if you ask it, so it will try to open a session. It will try to open a session and saying that, okay, you try to ask a question. So ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు ఏదైనా టైప్ చేశారనుకోండి, లెట్స్ ఐ వాంట్ సేల్స్ అమౌంట్ బై కేటగిరీ అని మీరు టైప్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆటో అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. So this is one of the feature in Power BI, so that మీరు క్వశ్చన్ అంటే Q&A అని ఎందుకన్నారంటే, దిస్ ఈస్ అ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ సెర్చ్. అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ దీన్ని మీరు గ్రాఫ్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి, నార్మల్ స్టాండర్డ్ విజువలైజేషన్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎస్, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్. సో ఇది నార్మల్ విజువలైజేషన్ గా కూడా మారిపోతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే కేటగిరీ ప్లేస్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా టూల్ టిప్ వచ్చేసింది, చూసారా? రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్. అంటే మీకు ఈ Q&A బటన్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే, Q&A సెషన్ ఓపెన్ చేసి మీరు క్వశ్చన్ అడిగి దాన్ని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఆన్సర్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ దట్ Q&A సెషన్. సో ఆ Q&A సెషన్ కూడా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ బటన్. సో ఇవన్నీ సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఇలా సింబల్స్ వద్దు, నాకు ఒక బ్లాంక్ బటన్ లో కావాలి అనుకుంటే ఈ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒక బ్లాంక్ బటన్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇది బ్లాంక్ బటన్ అంటే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ షేప్. ఇవన్నీ కూడా షేప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ షేప్స్ ద్వారా మీరు యాక్షన్స్ ప్లేస్ చేస్తారంటే ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ బ్లాంక్ బటన్. ఈ బ్లాంక్ బటన్ మీద కూడా మీరు యాక్షన్స్ మార్చుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ దట్, ఇప్పుడు ఆ సింబల్ కి ఆ యాక్షనే వాడాలి అంటే కాదు, అవసరమేం లేదు. బట్ దే విల్ గివ్ యూ దట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఆ యాక్షన్స్ అని ఇచ్చారు. సో మీకు డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ బ్లాంక్ బటన్ మీద ఏ యాక్షన్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ యాక్షన్ ఫస్ట్. సో బ్యాక్ బటన్ అంటున్నాడు కదా. సో బ్యాక్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ స్టెప్ బ్యాక్ 1 పేజ్ బ్యాక్ అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద పేజ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి నేను లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ బ్యాక్, ఇట్ విల్ ట్రై టు గో టు ద పేజ్ 1 బికాస్ ఐ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ పేజ్ 1 టు పేజ్ 3. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను పేజ్ 2 నుంచి పేజ్ 3 ట్రావెల్ అయ్యాను అనుకోండి, పేజ్ 2 చూసి పేజ్ 3కి వచ్చాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే బ్యాక్, ఇట్ విల్ గో ఫర్ పేజ్ 2. సో బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, బ్యాక్ పేజ్ అనే దానికి ఏ పేజ్ కి వెళ్ళాలనేది దానికి తెలియదు. ఓకే, సో మీరు ఏ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అయ్యారు దాన్ని బట్టి అది డిసైడ్ చేసుకుంటారు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను పేజ్ 1 నుంచి పేజ్ 3కి వచ్చాను. సో అంటే అది ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది అంటే, బ్యాక్ అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు గో టు బ్యాక్ 1 పేజ్. అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం, పేజ్ 1 నుంచి పేజ్ 3కి డైరెక్ట్ గా వచ్చాను, పేజ్ 2ని స్కిప్ చేశాను అంటే అది బ్యాక్ వెళ్ళమంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ల్యాండ్ ఆన్ ది పేజ్ 1. సో మీరు దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు కూడా. సో దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు కూడా. పేజ్ 2 నుంచి నేను పేజ్ 3కి వచ్చాను అనుకోండి సారి. సో అదేం చేస్తుంది, బ్యాక్ అంటే పేజ్ 2కి వెళ్తుంది. సో బేస్డ్ అపాన్ యువర్ క్లిక్స్, మీరు క్లిక్ చేసి నావిగేట్ అయ్యే పేజ్ వైజెస్ ఇది బ్యాక్ బటన్ పనిచేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ దట్ బ్యాక్ బటన్ అంటే ఫస్ట్ పేజ్ కే వెళ్ళాలని ఏమీ లేదు. సో క్లిక్ హియర్ టు గో టు ది ప్రీవియస్ పేజ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి నావిగేట్ అయ్యారో ఆ పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు పేజ్ 1 నుంచి పేజ్ 2కి వచ్చాను అనుకోండి, మళ్ళీ పేజ్ 2 నుంచి పేజ్ 3కి వచ్చాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ బటన్ అంటే దేనికి వెళ్తుంది? పేజ్ 2కి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో బ్యాక్ బటన్ ఈజ్ కంపల్సరీ. మీరు ఎలా నావిగేట్ అయ్యారో దాంట్లో ఉన్న ప్రీవియస్ పేజ్ కి ఏదైతే ఉందో ఆ పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతారు. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ 2 సింబల్స్. సో పేజ్ బ్యాక్ కి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, ఈ సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి బెటర్ టు లుక్ అండ్ ఫీల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి, సో దర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ రైట్ యారో ఉంది. సో రైట్ యారో ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ ఎ నార్మల్ బ్లాంక్ బటన్ ఆల్సో. సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉన్న యాక్షన్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ నావిగేట్ టు యువర్ ఓన్ పేజ్. మీకు ఏ పేజ్ కావాలంటే ఆ పేజ్ కూడా నావిగేట్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పేజ్ ఎలా నావిగేట్ అయ్యానో అలా కాకుండా నాకు ఒక పర్టికులర్ పేజ్ కి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఐ కుడ్ సే దట్ పేజ్ నావిగేషన్. సో డెస్టినేషన్ పేజ్, లెట్స్ సే నేను పేజ్ 2కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, ఆర్ పేజ్ 3కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ సే నేను పేజ్ 4కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్ మీ క్లిక్ పేజ్ 4. సో ఐ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ పేజ్ 3 టు పేజ్ 4. సో నేను లెట్స్ సే ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ నో ఫార్వర్డ్. మనకి పేజ్ ఫార్వర్డ్ లేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ ట్రై టు గో విత్ పేజ్ నావిగేషన్. విల్ సే దట్ ఐ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ పేజ్ 4. సో మీన్స్ నేను ఈ పేజ్ నుంచి ఐ వాంట్ టు నావిగేట్ టు పేజ్ 4. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి ల్యాండెడ్ టు పేజ్. సో పేజ్ నావిగేషన్ ద్వారా మనం ఏ పేజ్ కావాలంటే ఆ పేజ్ కి జంప్ ఇన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ కెన్ గో ఫర్ 5, 6, 7 ఏ పేజ్ కి 3 నుంచి నేను 6th పేజ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఎ డెస్టినేషన్.
మీరు డెస్టినేషన్ ప్లేస్ చేసుకుని యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద డెస్టినేషన్. మీరు యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ ది డెస్టినేషన్ ఆఫ్ పేజ్ 6 as well. సో మీరు పేజ్ 6 ని కూడా డెస్టినేషన్ గా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ క్లిక్ ఇట్ విల్ గో టు ది పేజ్ 6 as well. So based upon our requirement, we can always change it from page 3 to page 6 as well. So that is the navigation of from page navigation from one page to another page. To back button ante మీరు previously ఎక్కడి నుంచి అయితే ట్రావెల్ చేశారో దాని ద్వారా మీరు బ్యాక్ కి వెళ్ళొచ్చు. So next action is something like let's see. So what is the next action? We have a blank button as well. So can I go for calling a bookmark? Yeah, మన bookmark already call చేసాం. If you really want to see one more time, we can also create a bookmarks. So back button లాగే మనకి ఇక్కడ ఏముందండి, bookmarks ఉంది, right? You can also make a call a bookmark. మీ ఏ bookmark కావాలంటే ఆ bookmark ని కాల్ చేయొచ్చు. Let's say I can use this button. సో ఆర్ఎల్స్ బ్లాంక్ బటన్ సేయింగ్ ఎవరు మన టెక్స్ట్ పెట్టుకుని మన బుక్ మార్క్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి కూడా దీన్ని చూసినా కూడా మనకి బుక్ మార్క్ అనే సింబల్ వస్తుంది కాబట్టి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ క్విక్లీ వాంట్ టు షో యూ బుక్ మార్క్. సో లెట్స్ సే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ బటన్ తీసుకువెళ్ళి సో లెట్ మీ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ పేజ్. ఓకే, సో మనకు ఒక బుక్ మార్క్ కావాలి కాబట్టి సో వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ విల్ ట్రై టు గ్రాఫ్ ఎనీథింగ్ విచ్ స్టోర్స్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ది పేజ్ కాబట్టి what we'll try to do is let's say I will try to make a segment wise or let's say I'll try to make a product wise profit. I'll try to show. So let's say ఒక దాంట్లో మనం ఏం చూపిద్దాం అంటే టాప్ 10 చూపిద్దాం. So let's say I'll try to change the graphs. సో మన టాప్ 10 ప్రొడక్ట్స్ చూపించవచ్చు కదా. సో ప్రొడక్ట్ నేమ్ మీద ఏం చేయొచ్చు. సో సింప్లీ I'll try to go to top 10 of profit. I'll try to apply. Okay, so this is one view, right? So దీనికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి చేయాలి bookmark. So I'll try to go for selections, bookmarks, and I'll say add a bookmark. So I'll say it is update. I'll try to rename top 10. Okay, so this is one view. Next view lo em chestanu. So next view I'll remove this filtering. So next add this as a, and I'll rename as no top 10. Okay, so let's check ఇది కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదా. సో టాప్ 10 no top 10, right? So నేను I can use this as well, right? So two bookmarks పెట్టుకోవచ్చు. So I'll introduce one more, sorry, I'll introduce one more element here where I'll say another bookmark here. So maybe I can give a title to this. So this title I'll try to make a text box. Says top 10. So whereas I'll try to make here as a text. Text just try to. Okay, so let's say I need to attach bookmarks, right? Then bookmarks attach cheyali. So format button. So actions. So bookmark by default untadi. So first the top 10 bookmark attach cheyali. So దీన్ని I need to attach no top 10, right? Done. So in click చేసినప్పుడు top 10 వచ్చింది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So when I click it, it should show the all the products information, right? All the products information. సో ఈ విధంగా మీరు బుక్ మార్క్స్ ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో సేమ్ థింగ్ లైక్ బటన్, ఈ బటన్ ప్లేస్ చేసుకుని రాయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ బ్లాంక్ బటన్ ద్వారా కూడా బుక్ మార్క్ అనే యాక్షన్ ద్వారా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ నాట్ పర్టికులర్ దట్ ఆ సింబల్ పెట్టాలని ఏమీ లేదు. సో బట్ ఈ సింబల్ చూడగానే ఎవరికైనా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇది ఒక బుక్ మార్క్ సింబల్ అని, రైట్? బుక్ మార్క్ అని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ దిస్ వన్. ఓకే, సో నో వరీస్. నెక్స్ట్ we will have another action which is known as a web URL, right? So మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, you can also navigate to web URL. సో మీరు లెట్స్ సే ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్ చూసారు, ఒక వెబ్సైట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఐ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్ ఆర్ హెల్ప్ బటన్ గురించి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో లెట్స్ సే
ఇన్ఫర్మేషన్, నేను ఒక కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ కానీ దాని యొక్క హెల్ప్ గురించి వేరే లింక్ పాస్ చేయాలనుకోండి, ఐ కెన్ ఆల్సో యూస్ దీస్ 2 బటన్స్. సో ఈ 2 బటన్స్ కి నేను ఏదైనా వెబ్సైట్ కి లింక్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, ఐ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ వెబ్సైట్ లింక్. సో నేను ఇక్కడ వేరే ఐ కెన్ గో ఫర్ వెబ్సైట్ లింక్. సో యాక్షన్ కి వెళ్ళి, సో కెన్ ఆల్సో యాడ్ సేయింగ్ దట్, ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో చూస్తే పేజ్ నావిగేషన్ డ్రిల్ త్రూ ఎలా అయితే ఉందో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, వెబ్ URL ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ దట్ URL డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో మీరు URL డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు, www.google.com. ఓకే, సో మీరు డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ కి లింక్ ఇచ్చేయచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేశాను అనుకోండి, దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ద లింక్ ఆఫ్ గూగుల్. సో డైరెక్ట్ గా గూగుల్కి వెళ్ళి గూగుల్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తాను. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఎ కంపెనీస్ వెబ్సైట్ కి మీరు లింక్ ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ వెబ్ URL యాక్షన్. సో మీరు ఏ లింక్, ఏ వెబ్సైట్ కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వెబ్సైట్ ని అక్కడ ప్లేస్ చేస్తే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు నావిగేట్ టు దట్ వెబ్సైట్ డైరెక్ట్లీ. Okay, so it's not a problem. So next one is next one which I was trying to show is a drill through. So మనం ఆల్రెడీ డ్రిల్ త్రూ చూసాము. సో డ్రిల్ త్రూ ఏమంటున్నాము మనం, సో ఒక లెట్స్ ఒక కన్సాలిడేటెడ్ వ్యూ వేస్తున్నాము. సో లెట్ మీ క్విక్లీ ప్లేస్ ఏ సింపుల్ చార్ట్ ఫర్ డ్రిల్ త్రూ. సో మనం కేటగిరీ వైజ్, ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో ఇట్ సేల్స్, సో మనం సేల్స్ కేటగిరీ వైజ్ చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకొక డీటెయిల్ పేజ్ తీసుకుంటున్నాము. ఆ డీటెయిల్ పేజ్ లో మేబీ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ అనదర్ గ్రాఫ్ ఆర్ ఎ టేబుల్ which will try to navigate, like మనం డ్రిల్ త్రూ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, రైట్, సబ్ కేటగిరీ, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్, దాని యొక్క ప్రాఫిట్, సో లైక్ సేల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం లైక్ వీ ప్లేస్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ మన డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ లో ఏం ప్లేస్ చేస్తాం, సో దేని నుంచి మనం ఇది నావిగేట్ అవుతున్నాం అంటే కేటగిరీ వైజ్ కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్ లో ఇక్కడ మనం కేటగిరీని యాడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే, రైట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే, మనం హోవర్ చేసినా కానీ రైట్ క్లిక్ చేసినా చూడండి, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి డ్రిల్ త్రూ ఎనేబుల్ అయింది. పేజ్ 6 is something like I'll rename it as a details. సో ఫర్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం డీటెయిల్స్ అని ప్లేస్ చేద్దాము. సో దీన్ని హైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ నార్మల్ గానే ఉంది, రైట్, డ్రిల్ త్రూ ఫిల్టర్. సో హైడ్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ పేజ్ ని, సో ఈ పేజ్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ రైట్ క్లిక్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ డ్రిల్ త్రూ. సో దీంట్లో చూడండి బ్యాక్ బటన్ వచ్చింది చూసారా, మళ్ళీ బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మన హోమ్ పేజ్ కి ఎక్కడి నుంచి నావిగేట్ అయ్యామో అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, సో ఇలా రైట్ క్లిక్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎందుకంటే మీరు ఓవర్ చేసినప్పుడు పెద్దది టూల్ టిప్ పెట్టుకున్నారు. సో మీరు ఇలాగా రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు, మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఏ బిట్ ట్రబుల్ ఫర్ యూ. సో దానికోసం మీరు ఒక బటన్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఏ బ్లాంక్ బటన్ ఆర్ ఎనీ బటన్. సో లెట్స్ సే ఒక బ్లాంక్ బటన్ పెట్టాను నేను. సో ఐ విల్ ట్రై టు రీనేమ్ దిస్ బ్లాంక్ బటన్ యాజ్ వెల్ యాజ్, దీన్ని ఏం పెడతానంటే ఈ బటన్ పేరు, I'll try to simply say this button as a drill through button. So దీని మీద టెక్స్ట్ పెడతాను drill through button అని. So I'll say it as a drill through button. So drill through. So instead of right click చేసే బదులు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, let's say I'll say drill through. Okay, so drill through అని పెట్టి, so what I'll try to do is instead of clicking, దీనికి యాక్షన్ ఏమి ఇస్తానంటే drill through యాక్షన్ ఇస్తాను. So where I'll try to go with a drill through action. Instead of right click చేసి మీ drill through చేసే బదులు నేను ఏమంటాను, drill through ఏ పేజ్ కండి, details page. Yes. So I'll give this action to here to have this blank button. So instead of right click చేసే బదులు నేను ఏం చెప్తానంటే, మీరు హోవర్ చేసి చూసుకోండి. సో మీరు హోవర్ చేసి చూసుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ యూ టూల్ టిప్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మీరు రైట్ క్లిక్ చేయకుండా దీని మీద క్లిక్ చేయండి, ఈ పార్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ పార్ట్ మీద క్లిక్ చేశాక అప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి డ్రిల్ త్రూ చేయండి. You get a drill through of that particular thing. So instead of right clicking, నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా డ్రిల్ త్రూ బటన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయనంత వరకు ఇది డిజేబుల్ లో ఉంటుంది చూడండి. సో ఆడేమంటున్నాడు చూడండి, when hovering he was saying that, so to drill through the details, select a single data point from the category. ఒక డేటా పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి అన్నాడు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, I was trying to click on it అంటే సెలెక్షన్. ఈ డేటా పాయింట్ ని క్లిక్ చేశారు అంటే ఈ డేటా పాయింట్ దేనికి సంబంధించిందండి, ఆఫీస్ సప్లైస్ కి. అప్పుడు ఈ డ్రిల్ త్రూ అనే బటన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్ గా డిసేబుల్ లో ఉంది, ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అయింది. సో అప్పుడు నేను కంట్రోల్ పెట్టి క్లిక్ చేస్తాను. సో వేర్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఏ డీటెయిల్స్ పేజ్. సో అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను, కానీ మీరు లైక్ మీరు బ్రౌజర్ కి వెళ్ళిపోతే కంట్రోల్ క్లిక్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్ మౌస్ బటన్ ఎలా క్లిక్ అవుతుందో ఆ విధంగా క్లిక్ చేసేసుకోవచ్చు.
ఓకే. సో మీరు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయమంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి బటన్ వైజ్ డ్రిల్ త్రూ కూడా చేయగలుగుతాను. సో దట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వీ హ్యావ్ ఇట్. అంటే మీరు రైట్ క్లిక్ చేసే డ్రిల్ త్రూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బటన్ క్లిక్ ద్వారా కూడా మీరు డ్రిల్ త్రూ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ అస్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ డ్రిల్ త్రూ మీరు ఒక డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ డేటా పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి అప్పుడు డ్రిల్ త్రూని ఎనేబుల్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా కూడా మనం డ్రిల్ త్రూ బటన్స్ ని యూజ్ చేసుకుని డ్రిల్ త్రూ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం యాక్షన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఎంప్టీ బటన్, లెట్స్ సీ వాట్ మోర్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇంకా మనం డ్రిల్ త్రూ చేసాము, పేజ్ నావిగేషన్ చేసాము, సో వేర్ వీ హ్యావ్ వెబ్ యూఆర్ఎల్ వేసాము, బ్యాక్ బటన్ చేసాము, రైట్. సో బుక్ మార్క్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ Q&A. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ ఏ బటన్ అన్నా మనం Q&A గా మార్చుకోవచ్చు. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ మీ దిస్ పాపప్ సేయింగ్ దట్ ఓకే మనకి ప్రీవియస్ గా ఏదైతే నేను చూపించానో లైక్ ఈ Q&A క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో వేరే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు గివ్ మీ లైక్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ ఎ ఆన్సర్. అంటే మీరు టైప్ చేయొచ్చు మీ క్వశ్చన్ ని నేచురల్ లాంగ్వేజ్ సెర్చ్ అంటాం. నేచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ ఎనీ లాంగ్, అంటే మీకు నార్మల్ గా మీరు ఎలా అయితే టెక్స్ట్ లో అడుగుతారో, సో షో మీ, సో నేను ఇంకా నాకు అసలు తెలియదు అనుకోండి, అది సింప్లీ సే షో మీ టోటల్ సేల్స్. నాకు ఇది డేటా గురించి జస్ట్ అలా తెలుసు అంతే. సో జస్ట్ నాకు కాలమ్స్ తెలుసు, టోటల్ సేల్స్ బై పోస్టల్ కోడ్. Okay, so let's say postal code wise show me the total sales by postal code. It will try to show me. So simple నేను క్వశ్చన్ అడిగిన దాన్ని బట్టి అది నాకు, నేను సింపుల్ క్వశ్చన్ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో అడుగుతున్నాను. సో టోటల్ సేల్స్ బై ఇంకేమైనా అడగాల, కస్టమర్ బై కస్టమర్ నేమ్. సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ ట్రై టు షో. ఓకే, నాకు టాప్ 10 సేల్స్ కావాలి, టాప్ 10 సేల్స్ బై రీజియన్. ఆ రీజియన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో సబ్ కేటగిరీ, right? A subcategory. So you just fill it. So automatically ఏం చేస్తుంది అంటే it will try to spelling mistake ఏదైనా ఉంటే subcategory మీరు define చేసేది. Yes, I want to go with the definitive of subcategory top sales amount by subcategory. So it will try to show you. Okay, so మీరు like it was trying to answer your question like if you want to add this term for the future. So మీరు దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So like it was trying to go for searching the top 10 sales by category, top 10 sales amount. So sales amount, sales amount, I could say that. Let's say I'll say sales amount. Okay, so by subcategories. So it will try to, it cannot understand to fix a double tag, underline that అంటే దానికి అండర్స్టాండ్ అవ్వట్లేదు. లెట్స్ సే మేబీ ఈ టర్మ్ మనం ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదు అనుకుంటా. లెట్స్ సే అది ఆటోమేటిక్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంకో విధంగా రాస్తాను. సో టాప్ 10 ఓకే, టాప్ 10 సేల్స్ బై ప్రాఫిట్. సో ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకొచ్చింది చూడండి. సో అలాగే టాప్ 10 సబ్ కేటగిరీస్ అని పెడతాం. టాప్ 10 సబ్ కేటగిరీస్ బై సేల్స్. సో నేను వేరే విధంగా రాసాను. So where it was trying to say the top 10 is equal to sales and antundi. So subcategories it was not able to understand. We are not sure what you meant by subcategory. Define subcategory. So if you really want to make it understandable, మనం దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేయొచ్చు. సో subcategory అనేది ఒక ఫీల్డ్. సో where take it that field based on that try to get. సో ఇక్కడ మనకి Q&A సెషన్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి కూడా ఉంది. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మీరు సబ్ కేటగిరీ రిఫర్ చేయండి అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే సబ్ కేటగిరీ అనే ఫీల్డ్ ఉంది మనకి, దాన్నే తీసుకో అని చెప్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తుంది, సో ఎవరైనా టైప్ చేసినప్పుడు సో ఐ విల్ సే దట్ ఓకే చూడండి సెట్ అయింది. సో లెట్స్ సే మేబీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి అది ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటుంది. ఈ విధంగా కొన్ని ఐటమ్స్ మనం మేబీ ఇంప్రూవైజ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇట్ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ సబ్ కేటగిరీ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఇలాంటి డిఫైన్ చేసి మనం కొన్ని Q&A సెషన్స్ ఇంప్రూవైజ్ కూడా చేయొచ్చు. సో చూసారు కదా. సో ఈ విధంగా Q&A సెషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నేచురల్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు సెర్చ్ చేసి బట్టి అండర్స్టాండ్ లేకపోతే దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ సో ఈ విధంగా మనం దాన్ని చెయ్యొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్